breast cancer kana cancer ya nyondo kana uhoro wigie gukorwo ati nyondo yaku ni nyitire uhoro wigie uibo cio acoka yathie warorwo na biopsy kana warorwo thiini wa laboratory cia marigitari na makora ati uibo uyu wina kindu gitagwo cancer na andu ni marihita ringi misconception kana uhoro wigie gwiciria ati uhoro wigie breast cancer ukoragwo oro kuri airetu kana atumia peke yake but breast cancer ni ikoragwo nginya kuri athuri ucio niguo uhoro ria utumite twite Dr. Hungu. Yes, Dr. Hungu ni egututaririo nani tondu ndakorwo ngimwira Hungu riti hana tariria gwitu gikuyu-ini no ni egututariria makiria anakorwo ha rimwe na ithuĩ mbere yo agitutara kana gututhomithia but muthenya umuthi okite nigetha tuthome uhoro wigie breast cancer. So karibu na kirio githio ngenda kuria please ukathini wa 22488 nduhingiririo hau nginya thini wa social media orona hono tuhote kuonana nigetha tuthome makiria. So daktari, karibu sana. Asante sana. Ngatho ni gukaria kiri studio cito nigetha tuthome tikira gutugeithia utwithathaurire wiyo umite ku. Njitagwo Eric Hugu kana Eric Wanyuto wa Hugu. Wanyuto? Oh, Wanyuto. Okay. Wanyuto yari ritwa ria guka kuma Kiambu Kibishoi. Hugu ari guka. No, ni fafa actually. Guka etagwo Gathara umite Teto. So mwena wa fafa ni Nyeri Ihururu, mwena wa mam ni Kiambu. So breast cancer, Dr. Hungu. Okay, so breast cancer dio igiota kumi explain atia no ni abnormal growth ya cells cia breast whereby citirakura normally cikahana the normal breast cia nyondo. Ici ni abnormal such that no ciume hau nyondo-ini cithie mwena ungi wa mwiri, no cithie to the lungs kana to the liver, mostly kana mahindi-ini kana to the brain, na itathondeketwo no ikorwo fatal. So it's yumaga kuma abnormal development of breast cells. Yeah, nigio tukoragwo na breast cancer. Okay, abnormal development of breast cells. Okay, so basically reke twambe tuone anatomy ya nyondo. Ututaririe nyondo ihana atia, irutaga wira uriku? Yes. So wira wa nyondo, the main function wa nyondo ni iria mamkuogithia na mwana munini. So that's the main function. Ikoragwo i gland ya produce milk. So ikoragwo na two main cell types cirutaga wira ucio, kuri the lobule haria iria rithondekagirwo, arafu na haria duct haria iria retransmitagwo niguo mwana akahota kuoga. But icio tocio cells cikoragwo ci hau nyondo-ini. Hakoragwo na other cells, kuri cells cia maguta, kuri cells cia etagwo connective tissue, arafu hau beneath it hakoragwo na muscle ici cia chest wall haha. Icio nicio cionekaga mostly in men mathie gym, mathie meka those bench press na maundu ta macio makagia pecs. So icio nicio muscles. So all those nicio cikoragwo ci the structures in that area for the breast. No tukiaria uhoro wa breast cancer cirauma from the two main cell types cia kuruta wira ucio wa guthondeka iria. So that's the ductal cells and the lobular cells. Icio nicio cikoragwo ci breast cancer. The other cells nacio no cigie cancer, but iyo ndigukorwo a breast cancer, igukorwo a cancer in the breast, ira arise from the other connective tissues. So kuri cancer ingi cietagwo ta phylloides tumor, kuri ingi cietagwo sarcomas, but icio we don't consider them as purely breast cancer. Breast cancer ni iria igukorwo either ductal kana lobular. Okay, so ugo ni kuga ti nyondo yothe ngigie cancer. Ndio kana ndanyita wega? No igie cancer arising from all the cells cia hau nyondo-ini. So todo the main function ya nyondo ni guthondeka iria niguo mwana ahote kuongithio. So the main cells ni icio ductal cells na lobular cells. So icio nicio tu consider breast cancer. But todo citira exist hau nyondo-ini in isolation kuri structures icio ingi, kuri all those other tissues. Onacio no cikorwo na cancer, but we will not consider that as purely breast cancer, although nacio no cikorwo ci cancer in the breast. Riu mundu no agiokia kuria atiriri Hungu githe ndukio agikuria twaragia na tondu muthuri ndarakiongithia ri cancer yake ya nyondo igukiuma ku?
Todo onokorwo ndarongithia ri, the basic anatomy ni the same. The cell types no icio kuri ductal cells na kuri lobular cells. The only difference ni ati muthuri cells icio citigrowaga niguo citiprogressaga in development niguo akorwo na nyondo nene, as opposed to the ladies. But those cell types bado ciri oho kuri kindu gitagwo gynecomastia. So that means ni breast tissues icio ciratuika bigger because of hormone imbalance. Yes. Yeah, but on athuri ona no magie breast cancer todo the cell types are basically the same. Tukirora hare tukigira tuingire miri-ini, causes cia breast cancer ni iriku? So not really at the molecular level. Molecular level ni kuga atia? Ndugatutige muno. So ni kuga biology ya twabundithagio high school. Mugathi mukarora the cell type, mukarora ka cell under the microscope. Mukona nucleus, mukona the DNA, mukona microsomes, ribosomes, mitochondria, all those two things. So at the basic biology, abnormality ikoragwo hau, so that the abnormal cell, mwiri ni ukoragwo na mechanism ati ga cell gatuika abnormal, gakomitaga suicide. There's like a kill switch, so that mwiri wa notice ga cell gakati normal, kakaheo instruction kakeyuraga. But in cancer cells, and this at that molecular level, tondu niralikana cells ici nacio ni multiplyaga. So at that molecular level ugakoraga cell kauga cancer ni abnormal, but kaheo instruction gakwiyuraga gaka-ignore, and then gaga produce more offspring with the same features such that now shigatinda shikegrow shikaneneha. Na todo ti normal cells so citigoikara hau, todo in the normal anatomy ya mwiri, cells ya nyondo cigoikara hau nyondo-ini, cells cia muscles cigoikara hau muscles-ini, but ciatuika abnormal ni undu wa cancer no citigane hau, detach, cigire into bloodstream, cithie kundu kungi mwiri-ini. Na nikio mundu angikorwo na diagnosis ya cancer tunyidaga gwika kindu gitagwo staging, niguo turore kana ni umite hau igathie handu hangi mwiri-ini. So how niho akoragwo hena problem, no tutingikwira what the cause is, no tukwire risk factors. So mundu oka thibitari nikio tuikaraga thi nao first tukageria ku assess risk factors. Nikio ikara thi na dagitari kana rimwe twagutuma tua geneticist. Geneticist ni dagitari ya magukorora family tree yaku, mamenye kana kwina murimo wa cancer, tondu kuri cancer imwe cikoragwo ci genetically related. So not really what the risk factors are. So for breast cancer, to categorize agado into like two main categories, kuri high risk and kuri average risk. Oh, high risk and average, okay. So high risk ni adu mena either hena family history iyo ya breast cancer. So family history in tuitaga first degree relatives. So that's either sister, brother, kana parents. So that's the immediate family. Another high risk patient ni mundu ukoretwo na breast cancer before. Onokorwo ni athondeketwo na kahona, you still fall into that category ya high risk. Nikio tugaga onokorwo tuguthondekete na ni uhonete, you still need gutindo ugiuka tukakurora at least once a year, tukarora kana maundu bado no mega. Another high risk patient ni mundu ugetete radiotherapy. So radiotherapy to the head and neck region, for murimoge previously that might have needed radiotherapy. Now sometimes radiotherapy it might extend kinya haha to the breast tissue. Mahorini? Githurini. Okay, githurini. Yeah, okay. And that might cause abnormality now at the molecular level, kaku tumaru cells icio cituike abnormal, cituike cancer. But then don't kore risk factors icige. Nikio turagia when mundu anyitire period yake ya mbere, kana mundu ni akoretwo agitumira contraceptives ciina hormones, kana mundu ni adilete kukinya menopause. So do you find that most times? Exactly, yeah. Yeah. Kiu ni kiuria gukuigiire, sorry. So ndirauga exactly tondu no waring hamwe na hakiri ciakwa because ni gukuigire kiuria kia riri. Why is it that yani kahiri ni gaka turi matuko-ini maya
nä rona irio iria turaria honestly tutikoretwo tukiria wega ona kahua tikarĩa gakurugwo ta kau ndanyua tikarĩa gagutherũkio na nyũngũ nĩ kahaha macini ndagĩka so tukoretwo tukiona ũgwati ũmwe wa breast cancer ũrakora atumia marĩkĩtie kuona kahinda ka mweri menopause other than tene gutionekaga ũguo tene ĩroneka kũrĩ rĩu rika tarĩ akwa rĩrĩa nĩ hĩndĩ tũragĩa ciana. Why is that risk so intense kana nĩ kĩongererekeire ũguo? Yes. So ndigiuga kana cases cia breast cancer ni kuongerereka ciongererekete kana ni ithuĩ tũrahota ku make diagnosis tene kana ni andũ aitũ rĩu maramenya kwĩrora makamenya hena gathĩna magoka thibitarĩ tuka diagnose tene. But either way tuonaga a lot of people maroka kũrĩ ithuĩ mena breast cancer and it's across the spectrum of ages. Kuri andũ a miaka in their 20s, kuri andũ in their 30s, 40s, nyonete andũ kinya in their 70s, in their 80s. So it can be the whole spectrum. Onokorwo nĩ ũrĩkĩtie kũgĩa ciana, ũgakinya menopause, ona kuri angĩ makoragwo mekĩtwo hysterectomy makarutwo uterus. Tondũ it has been seen that kahinda kau ka exposure to estrogen, icio hormones cia ladies, nĩtahakoragwo na ka relationship na cause breast cancer. Na nikio tũragia kinya ũhoro wa contraceptives that contain hormones icio. Tene tũragia ũhoro wa kĩndũ gĩtagwo hormone replacement therapy. Tondũ atumia makinya menopause makanjia kũgĩa symptoms icio cia hot flashes, heat intolerance, a bit of mental fogginess. So maheo hormones ici, it addresses symptoms icio, but tene kwa tuikaga that nira increase risk ya get breast cancer. But it's on a case by case basis. So athi kwĩ ndagĩtarĩ waku kwĩ gynecologist waku magakurora makakwĩra okay your symptoms ici cia menopause they are severe enough reke tukuhe ndawa at least to manage symptoms icio onokorwo hena ka slight risk ya cause breast cancer will monitor, will just be more keen kurora kana nĩ get symptoms ici kana signs ici. So that means kurora na mammograms na ultrasounds na any sort of imaging kuona kana hena kĩndũ gĩthũkanĩte kũu thĩinĩ. Na nĩ njũĩ no tũrĩthi kũu na tũcoke tũthiĩ harĩ ndarigiri na tũcoke tũrore nginya ũrĩa cikoragwo cigĩũka. So director kwara njĩra ndĩna ndagĩka ithatũ. Ndagĩka ici ithatũ Dr. Hungu tũrore statistics. So far where are we? Cancers thĩinĩ wa bũrũri wa ndiũ kana igĩũka nginya njoke country o continental kana njoke nginya global. But reke tũke bũrũri-inĩ witũ kũrĩa tũrĩ Kenya. Surprisingly, andũ meciragia cancers nĩcio ciroraga cia mbere, but no, pneumonia is, ndio atangĩkorwo nĩ gũcenjetie maũndũ ma mahũri, respiratory issues. I think those are high up na maũndũ ta road traffic accidents and such things. Yeah, but cancer ikoragwo high up. Nĩguo harĩa ha kerĩ tiguo. I'm not so sure about the ranking. Agatatu hau ũguo. Haya, tũke rĩu tukiume harĩ overall, tũke harĩ cancers. Breast cancer twĩkũ, which is a leading cancer thĩinĩ wa bũrũri kahinda-inĩ gaka? So turoraga in women and in men. So in women ikoragwo either a breast cancer kana cervical cancer. Icio nĩcio cikoragwo ci hau. Number 1 and 2 ciki-alternataga not only gũkũ Kenya but also internationally, globally. So for men, breast cancer is not high up. Ona tugaga 1% of breast cancer patients makoragwo marĩ athuri. So ona tukiaragia ũhoro wa screening, tutikoragwo na screening programs for men. Yeah, screening programs ni mostly for ladies. For atumia. Alafu in terms of demographics, tukidevelop guidelines cia screening gũkũ Kenya, twarorire ni miaka ĩrĩkũ that cancer ikoragwo more common. So tuonire it was mostly between mid to late 30s up to about 55. Nikio twikaga screening every year kuma miaka 40 to 55. Good. Haya, already hau ndĩna kĩũria tũgĩcoka thĩinĩ wa gĩcunjĩ gĩa kerĩ. Mũthuri basi agaikara amenya atĩ ena breast cancer in case B kana ĩgĩkĩmũnyita. Kana nĩ maũndũ marĩkũ tondũ at least atumia ndĩciragia rĩmwe ona harĩa hihi tarĩngĩ athuri rĩmwe tũmũtindĩkaga kuona tũkamwĩra mũtiendete gũthiĩ thibitarĩ kana mũtiendete gũthiĩ kũrorwo. Ningĩ nĩ njokaga mwena wanyu handũ tondũ number 1 hitarĩngĩ mũtigĩaga ciana mũtiohaga nda, koguo alarm yanyu ya gũkinya nĩ ũkũigua ruo gũthiĩ thibitarĩ kana mũtimenyerete kuona thakame o mweri. So icio hitarĩngĩ nĩ imwe excuses tũngĩmahe atĩrĩrĩ
tina haraka muthuri kuring ne guthi thibitari no rithu atumia ntumenyerete muco wa mweri na kwaga thakame ucio ni thina tugatengera thibitari maundu make uguya ni heto undu tutugia goro muthenya so sometimes excuses ta icio cia maundu ta macio ni cikoragwo cikimutetera but on the other hand aikoro hitogo Dr. Hungu atariria then we muthuri ukumenya atia wina uhoro wige breast cancer in case gikunyita tondu we taringi ndurathi thibitari maita maingi to atumia turathi kana frequency yaku ya clinical checkups kana medical checkups na ningi ni tugucoka turore uhoro wa dariri ciroragwo atia ni tugucoka ningi turore maundu nginya hi taringi yakikorwo ni mamithondekere na maundu ta macio na nginya muno haria ndirenda tukorwo tugicokerera ni haha uhoro wigi haha wa gwita ha relapse mundu ari na breast cancer mbere akirwo ni ahona igicoka ningi iratuthuka gicunje gia keri ndukareke njuria kiuria ndeika orona ndeithia kuria na gukuriria 22488 niyo namba itu official ya SMS. Nyondo wa economy uria ithukite ithuĩ twita mawega company ni tukurorete na ritho ria tha ni tondu twina migunda ya kuma 150 o guthie na iguru twina migunda matu masinga na mwingi na deposit no 50,000 tu na riu twina migunda ya kuma 50 by 100 nuthu wika o hamwe na ike mwe na nituheaga andu mwaka mugima kuriha na guthie kuona migunda yo ni o muthenya na ni free na ploti icio ciothe ciena ready title deed wanyitira ploti yaku twakunegereria title ani Thimu ni 0798 555 444 kana 0724 999955. No hari na ihoya gukuhoya baba ndukareke njeterere muno Yohana Rwaongi ye maithori ndukareke njeterere muno ndukareke njeterere muno. Ungienda kwigwatira rwimbo ruru rutuike rugambi thiini wa thimu yaku ni uhuthu muno tondu no kuhihinya *860*411# ririkana Inoro nikuo mucii wa aini othe. Ngori raigwo kimaka ni undu wa family ya Savi o hamwe na mahuthiro mao ma mucii we ndwagire ni guteanga mahinda na ndwagire ni gukorwo haha ugikararania na ithui umenye undu uria mwega ni wambe uthi kugua Savi no mateithie. kwaga gutaukwo ni watho ti gitumi kiiganu gia kuhitia mwana ndari consent yake koragwo na muciari agiko ni wahikire kundu ciana ticio ona korwo nduokite na ciana na wokire ugiikara kuo na ni wahikire na nigetha we utige guka kuria turi ithue tuke hau haku nja hakuhi nawe tuguthomithie watho oro undu mwe taukwo ni ihoto ciaku thiini wa Succession Act yugaga mundu wa mbere wa kugaya indo cia mundu ukuite ni mundu retwa ki spouse kiuria kiria we nakio ukoria kwa muhiano sa kuigwe ri na ne njigite savings yakwa kuu ri savings yakwa gasirika vate mundu angikorwo ni anyitwo na ni ohwo mundu no ahanyuke igoti-ini guthi ku file divorce ithue na mawakiri maria turi namo guku tugagucokeria ugataukwo ni watho oro undu mwe na kihoto giaku every year menya kana sako yo ni ya renew license wina ground enough ya kumutiga aikorwo ni ohwo thiini wa tabara ya menya kihoto giaku na nie kihara wa Mwangi njamba ya watho na kihoto. gicunje gia kere giki welcome back gatho ni undu wa gutwarana hamwe na ithu twina Dr. Hungu actually yes iyo yatwaragira iraija nyama tigo so na ndirakenora make fun horo wa ritwa riake itago Dr. Hungu na aratuthomithia uhoro wige maine na breast cancer hoino wa muthenya wa muthi na maundu maria twirite ni maingi mwiroreri gucokerera ngugutuma thiini wa view sasa nigetha ukore ikumbiri uguo nigetha haria wahitukwo tuhote guthi na mbere tonda gucokerera ni tukuya mahinda maria tungioya magukwira uhoro wige dariri na maundu ta macio so ndagitari ndi kana ntwarikie na maundu maria me ugwati-ini kana magiga mundu ugwati-ini wa kugia breast cancer kana
tutirikitie tuendelee na washoka turani hari na average risk na kuri average risk population so now tugaga being a female gutumira dawa icio cia contraceptives early periods late menopause and all those things rafu kuri maundu magi we can also classify them into kindu gitagwo modifiable na non-modifiable risk factors. Tondu icio ciothe ni risk factors. So modifiable risk factors ni maundu tungihota gwika something about. So macio ni maundu ta lifestyle issues. Tondu ningi ni onanitie ati andu anoru nao ni makoragwo me at a higher risk of getting breast It's okay. Yeah. So we are saying ado anoru todo maguta macio peripherally yes gukoragwo na ka enzyme that ga convert ga maguta macio into estrogen. And you see tokuga estrogen neo ege cause breast cancer. Na kuri maundu ta kunywa njohi kana kunywa thigara. So nikio onogioka gwituri we try to say healthy lifestyle. So not sedentary. So ugakorwo ni ureka exercises or koroni walking like 30 minutes kana quicker some small exercises. And also healthy balanced diet. So maundu maya twafundithagio cukuru home science na biology. So you don't deep fry everything, ndo wikira cumbi mwingi tondu icio nacio no ci contribute to obesity. Yeah, then the non-modifiable risk factors maundu matamacio ma family history na previous history ya breast cancer. So macio ndungihota gwika anything about. Ici modifiable risk factors you are able to do something about them. Yeah. Watura breast cancer tungibatara guthuthuria especially kwa yo mam ni muroraga muno aya hena gynecologist twiriga na gitwira horo wigi fibroids mostly kurora history kwa mamu wanyu ukoria kwa koroko history kwa mamu wanyu ni kuri no kuro gutiri ndo wekete but akro ni kuritha in the family tree nukagia fibroids tete shoka todo but because she they know family history yes yeah so na ithe todo sometimes wahota gukora we are not very sure about that family history. Ungiririkana ngugite about dagitari witagwo geneticist. So geneticist ni mundu guthie gwake muikare thi mukwaria like an hour 2 hours muikare mucore family tree mwari about the family members na mirimu ya menayo tondu nkuria ikoragwo na that genetic association. Arafu nkuri tests cigekwo kumenya kana wina that genetic mutation igiku predispose at least to breast cancer kana ovarian cancer. So if we are not sure then twahota gutuma kwi dagitari ucio niguo ahote gwika tests icio necessary. Observate undu ariri mundu ararigitagwo cancer ingi and this is the second case ndirakuhe mutumia je warigitagwo cancer ingi out of radiotherapy chemotherapy akagea multiple myeloma nona haya thaiciri ndina muiritu warigitagwo brain tumor na dere cancerous brain tumor radiotherapy icio KKK out of that irathira muhe risk of breast cancer rutha ici nyondo yake ya left ray is at risk. How is it connected ati tukihonia kindu kimweri you know ruguga ati turauma kwa jogumie thindo igikuyu kiu tugathi kwa merie like we okay tumana okay fine into the fire we ni bontawe no ningino na ajira kwanyu ni kiabu so you are purely a bontao so like go make it easy the literature we had in school we had a molehill but now we have a mountain tumana ka molehill ka ants kana kamo utagwate jeni ndirikane muna Lydia muthwa yes no reure tugetua kurigita ka rima gaka ka muthwa ri murigitere uyu handu turehere faida ri wathi warehe Mount Kenya. So wahota gukora hatire connection between emwenegi for some of those cancers. Nikio tugaga it's important kumenya family tree ya mundu but also again kuri connection between some other cancers. Nikio taigwa dauga horo breast cancer na ovarian cancer icio cia hota gukorwo hena link. So onokorwo hena mundu kwanyu ndaya corona breast cancer matire ma corona breast cancer no mena ovarian cancer. So there is that risk. Kuri studies igishonanitie maybe there might be an association mundu ina pancreatic cancer. Yeah, so family tree nayo ni very important
but ona tugite oguo most people magetaga cancer matikoragwo na that family history. Taru tugiaria uhoro wa breast cancer, andu makoragwo na that strong family history ni about 20%. So 80% gutire murimu ucio in the family. Nikio tugaga tutingiota go predict no kurwara murimu uyu. Kio tugaga ningi annual check-up, annual screening, so that na nikio ukoragwo na the breast cancer awareness month, October. No na wikitwo test yo October ugikinya ta February kana March we examine we gwe hena kido different ndugeterere kinya October uthie thibitari wono ni ndagitari tumenye kana tuwika test ige kana kena hena kaudo kara develop todo bado no urware in between screening issue ukigeterera basi tutanarienda kora ne gwendete twari uhoro wa menopause ni watu clarifyra ni gwendete twari uhoro wa relapse ino na kauga gatatu ni kauguririkanite ka mundu akirigitwo cancer ino igacungiriria ingi na wa clarify so gaka ka uhoro wigi relapse kana gucoko kwa cancer ya nyondo ni rahonete gacoka ni tugukaria na ingiriganirwo ndagitari udirikani urona ri ndio mundu tiguo yes but now kitwambe tuthi hari dalili tumenye atiriri ni kingurura ni kinguigwa. So most times andu magioka kurithio thibitari makoragwo maibite kuiba, so that means gakoretwo keho for some time by the time uraigwa hau hena wibo but tutaneterere kinya hauri tweka annual screening uguka thibitari tugwika test itagwo mammogram. Mammogram ni ta x-ray ya nyondo ihuragwo in two views, kuma iguru guo iga squeeze guo kana kuma mwena guo, and then tukarora mbica yo uria hana tukona kana hena early signs of breast cancer. Todo wahota kumiona ona hatajitie kuiba turona hau hena ka abnormality na rimwe hauta ukorwo ke size ya millimeters, na thikũ ici turona more and more patients maroka na what we call early breast cancer kana screen detected breast cancer, meaning ona wahutia ndukuigwa kindu no tondu ntohura mbica na ntona haria gathina kau kariri no tuhote gwika operation na tu tutikuruta nyondo yothe tukuruta o hau hena thina. So the main thing irehaga andu thibitari ni hau haibite. Sometimes hauta ukorwo hena skin changes. Kuri muthemba wa cancer witagwo Paget's disease of the nipple. Wahota kuona nipple icenjetie ikanjia gutwika red, ikahana tari inflammation kana kuiba. Yeah, ti kuiba exactly. Ihana normal in terms of atibete kana kindu ta kiu, no warora na wa compare na mwena ucio ungi ukona ino nironeka a bit different, ukoneka tari infection ya gutwika red. Yeah, so irahana different. So sometimes wahota ukora hena some nipple discharge, hena gathakame karauma hau kuma nipple. But ru hajia kuiba nige haga progress wahota ukora ru gothi ni cenjetie ikajia kuhana ta gothi ya icungwa kindu gitagwo orange peel appearance. Nige ya progress muno ugakora hena karoda kana nyondo ru ni ya shrink ironeka nyinyi gukira iyo ingi. So those are what we call advanced signs. Not na tutirenda andu moke makinyete hau, turenda andu moke itakuoneka wehutia we drona kindu ironeka only on screening. That's the ideal. Kawibo gaka kawibo gaka ni de mutumia na nejura tukoro tuhana, we love details. Kawibo gaka ge ukoro kahana ate Dr. Hungu ni kindu lumpy, yani kindu kinenene kanini kathundo kakae ka yes. Okay. So not ti hau gothi ni tutitaga thundo, ni kuthini wa nyondo inside the breast thini yahota ku feel tari lumpiness. No sometimes lumpiness yori ukaigwa mwena uyu ni ti the normal type of lumpiness tondu atumia ni mwiroraga so ni uria cikoragwo cikigwa thi ndagitari tu ya kwirorera koguo jeni atige kwitigira tukirora. It's healthy. Yeah, it's very healthy. Yeah. And ni kuria mundu eroraga so that okorwo enda kwirora mwena wa umotho tuonie tumire guoko guko kungi, so not like this guoko kwa umotho. Umotho gwakwa ni kuriku ni guku, so gatumira guoko kwa
Urio. So guoko ukaiga thutha wa mutwe uguo. So ideally ufati gukorwo ukomete gitanda-ini. Okay. So ukaigira guoko uguo, arafu guoko guku ndugutheca uguo kana gutari gukunya ni kuigirira uguo so that ugathie systematically. Okorenda kwambiria haha iguru so tumitaga tari thaa. So 12 o'clock, 6 o'clock, 3 o'clock, 9 o'clock. So you go all the way around, ukarora everywhere. Arafu ugathia kuhinya hanini one kana hena any discharge hau nipple. Ni ukuigwa karuo in case ugikorwo na undu? Usually cancer ikoragwo i painless, but ningĩ okorwo urethima kahinda ga periods, breast nacio cikoragwo ciĩ tender. So hakoragwo na karuo kau gokaga hĩndĩ ya periods. But nikĩo tugaga it's good kwĩmenya mwĩrĩ waku ũrĩa ũhana. Okorwo ni tũthiĩ guoko gũkũ kũngĩ tũrathiĩ. Okay. You do the same. Ugacheck all round. Ugacheck all round, arafu kagiria kuhinya kuona kana hena discharge. Okay. Yeah. So ukamenya what's normal for you. Tondu ningĩ tutirauga urethima niguo umenye kana wina cancer kana ndũrĩ na cancer. Na nĩ mahinda marĩkũ mega ma gũthima doc? Tugaga usually about 2 weeks before kana after. So that's about mid cycle. After periods. Na mbere. Yeah. It's about mid cycle. Tondu tugiga cycle ni about 28 days. So 2 weeks before in 14 days, that's about ovulation. Muthuri no atuteithie kumenya kana hena kindu kibu? No guteithie kurora actually nkuri andu mokaga kuri nie na ni muthuri ukoretwo umerete hau hena kindu gitarari ho last time kana kindu tutari twa notice before. Yeah, so it's a teamwork. It's a teamwork. Ndaigua airitu thiini wa studio ndamaigua. So koguo athuri you have a mwena kibarua. You know, so aikorwo we married muthuri no uteithiririe ati ku detect ki uhoro wa breast cancer na ndugakiurie ukumenya atia tondu githitindo ciaku na we thima ti ati ni ukumenya ni cancer, ukumenya ino ti normal, yani ena wibo. Yeah, exactly. So woka kuri ithui ni tuweka test tondu naigua 80%. So there are many percentages. So tugire 20% aria mokaga na cancer nio makoragwo na family history. So 80% matire na family history yo. Again acio maguka na hau haibete ri tugika tests tuonaga 80% of those lumps citikoragwo cie cancer. But 20% we utakorwo i cancer. But the Dr. Hungu he mutumia Joy right now ndamuriferi kuri Dr. Gladwell ni kana gake kamuteithirie kumenya kana gakionga ucio ti atumia aria maretigira kuongithia mwana munene. So 1 year githi kana gatiambirie kwaria na mwana ntugithagia up to 2 years. So kana kari na around 1 year and 2-3 months karahota kwaria. So niko kera mama. So mutumia ucio almost rikarito amenyire na lump ibete agithia gikorwo luckily ni stage 2. Koguo ni ahotete kurutwo ru no akiona na ni kana kamuteithirie kumenya. Yeah, so kiu ni kindu important ku note ati onokorwo ni rongithia bado no get breast cancer. So na tuonete andu tacio mokite kuri ithui kana angi magoka me pregnant na ningi me na breast cancer. So tikuga we just need to be alert mahinda mothe. Kinya mundu e muritu ti atene kuga na bado mundu akiongithia. We that's hey hatumia haya tugucoka gicunji gia gatatu tugicoka tugukorwo tukirora hi taringi nete ndagitari mekaga ni twero mammogram ya mbere uria mahotaga guthima ni tuonio githimi akorwo hi taringi nduma hamwe na ithuri tuonio twero the clock kana undu hana tha kuhota kwirora wiki igire mbere ya kahinda gaku ka mweri na wiki igire thutha ndinahitia sawa. So gicunji gia gatatu tugucoka oro riu na kiuria kingi 22488 tugathi hanene. Mucemania uru ni uthire mutwetagia mbia na gutire kindu turana gicenjia mutubeaga irio tatuteithia niki turi anogu ng'ombe ciakwa no iria iranyivia na matumba itarakiona naki nguru ciakwa no kwenja iraija na niguo ndicieheire irio na nikio tumureteire mutaramu na nikio tukite kumukombora ithuĩ ta Nice Choice Mkombozi Fins. Irio citũ ithondeketwo na teknolojia ya igũrũ, nĩ quality na ire na standard ya igũrũ.
Emi waku riu ni ugacirithitio ni Nice Choice Mkombozi Feeds kuma kambuni ya Nice Mwea. Tukoragwo na irio cia mahiũ ta Dairy Meal, Maize Jam, So and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ iria itigaga mahiũ maku marĩ na riri, ũgima mwega wa mwĩrĩ na gũkũhe baita mwega we ta mũrĩmi. Na no tũkwendagĩria mũtu wa Nice Extra Premium, Nice Extra Ngano na Nice Pure Pishori. Atumia nĩo ituge itemi rĩao rĩtingĩhũthĩrĩrio. Makoragwo mekĩrĩte ngũbia nyingĩ no matuĩke kĩrĩa gĩothe manenda gũtuĩka gũkũ Kenya na thĩ yothe. Kuma mĩgũnda-inĩ nginyagia biacara-inĩ. Gaka ndĩrendia 150. Harĩa hothe moko mao mahutia hatarĩ nganja matigaga rũri rwa gũtũũra. Mehotanĩire ngathĩ-inĩ nyingĩ makĩrũmĩrĩra nginyo cia arĩa maturire gacĩra mbere yao. Nyitanagĩra na Gathoni wa Njehia o mũthenya wa mwambĩrĩrio mohoro-inĩ ma Inooro ta 3 tabarĩra-inĩ ya mwanya ya Itugi. Geneticist nĩ ndagĩtarĩ arĩa magũkũrora family tree yaku tondũ kũrĩ cancer imwe cikoragwo ciĩ genetically related. Hĩndĩ ũkora mbei njega. Tota thaa ici tuge for example thaa ici rĩ ona gũtikĩrĩ. Gũtirĩ na nyanya. Thaa ici nyanya gũtirĩ. Ũguo mũndũ ũrĩa thaa ici wĩna nyanya rĩ. Nĩ njerete Njeri ke maũndũ maya. Kana kũmũringĩrĩria. Ũmenye maũndũ maya mothe ekĩte akĩendaga. gĩcunjĩ gĩa gatatũ ũhoro wa breast cancer tuthomete maingĩ mwĩroreri manjĩtĩkĩrie tu ndigagũcokere no marĩa ngũgũcokera nĩ tips igĩrĩ kũhota kũrora ũhoro wĩgiĩ breast cancer. Atumia twerwo atĩrĩ athuri noguo megwĩka mũtaratara ũcio like nĩ kũhota kũhũthĩra mũtaratara ũcio wa tha athuri it's a bit easier tondũ tũtikoragwo na a lot of tissue hau rĩ so na hangĩimba ona hanini nĩ ũkũnotice wegutia ũguo nĩ ũkũigua hena kĩndũ hau different. Okay. Haya, risk factors kana mogwati ma maratwarĩre mũndũ kũgĩa breast cancer no mume gũkorwo marĩ ho harĩ athuri kana harĩ athuri I think it's the same mostly no nĩramenya rĩu athuri tũtũkĩoria ũhoro wa periods, ũhoro wa contraceptives, ũhoro wa kuongithia kana kũgĩa mwana but it's that family history kana gũkorwo na breast cancer before kana gwĩkwo radiation therapy to the head and neck and chest wall. Good. Haya, rĩu Dr. Hungu nĩ tũthi harĩ rĩrĩ ũhoro wa kĩndũ gĩgwĩtwo ndariri nĩ twarĩrĩria ona gũtuĩka watwĩra hita rĩngĩ nĩ itiganĩte kana kũringana na harĩa ũhoro wĩgiĩ stages rĩ ũguo nĩ kuga atĩ breast cancer nĩ stages koragwo na stages na tũkĩaria ũhoro wa stages tũkoragwo tũkĩrora mainly tũroraga maũndũ matatũ. So twĩcukuru twabundithagio kĩndũ gĩtagwo TNM staging. TNM. Yes. So that was medical school. So tũroraga maũndũ macio matatũ. So T tũragia ũhoro wa tumor size. So hau nĩ harĩa haimbĩte hau nyondo-inĩ. So tũkarora nĩ size igana atĩa in centimeters. So hakoragwo na T1, T2, T3, T4 depending on the size kana hena kĩronda kana nĩ nyitĩte muscles ici cia haha thutha. There's that range. Arafu ni hari N turarora ngai. So ni hari ngai ici ikoragwo haha njegeke-inĩ ici ikoragwo haha ngingo-inĩ na kũrĩ ngai ici ikoragwo nau the rest of the body. Hari ngai ikoragwo gũkũ thĩinĩ wa lungs behind ĩtagwo breastbone. Kũrĩ ngai ikoragwo hau just hau lungs-inĩ mahũri-inĩ. So hakoragwo na N1, N2, N3. Arafu rĩu M iraria so T nĩ tumor, N nĩ nodes, lymph nodes kana ngai, M nĩ kũrora metastasis. So that's what the M is. Metastasis nĩ kũrora kana mũrimũ nĩ umĩte hau nyondo-inĩ ũgathiĩ handũ hangĩ. So hakoragwo na M
M0 kana M1. So M0 nĩ kuga ndĩthiĩte handũ hangĩ irio hau nyondo-inĩ, na M1 nĩ kuga nĩ ithiĩte handũ hangĩ ta rĩu mahũri kana ini kana brain kana mahĩndĩ. So hakoragwo na different permutations cia icio TNM. So gakorwo na stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. So stage 4 nĩ ĩrĩa rĩu ĩthiĩte to other organs. Nĩ ĩthiĩte ini kana mahũri gũtamba. So T1, 2, stage 1, 2 and 3 rĩu nĩ that spectrum kũringana na tumor size na ngaĩ iria ciĩna mũrimũ. Yeah. So go simplifying kũrĩ kĩndũ twĩtaga early stage. Nĩ hoteli ya mũndũ okĩte tũkahũra mbica icio cia mammogram tũkona harĩa kamũrimũ karĩ no wewe thima ndũrona kĩndũ. Kũrĩ kĩndũ gĩtagwo locally advanced, meaning rĩu nĩ haimbĩte ngothi nĩ yanjĩtie gũcenjia, maybe hena karonda, no wahũra mbica icio cia staging ndĩtambĩte handũ hangĩ. Arabu rĩu nĩ kũrĩ metastatic disease kana rĩu stage 4 whereby rĩu nĩ ithiĩte kũu kũngĩ mwĩrĩ-inĩ. And treatment depends now on those stages. Andũ mokaga makoria how long do I have to live? Ona kindu nĩ hongodaga kũkũria handũ harĩrĩ survival. Mũitaga survival rate. Survival rate. So kũrĩ andũ magũka tondũ monete TV shows ici cia America, mũndũ athiaga thibitarĩ akerwo you have 3 months to live. Aca ithuĩ tũtikoragwo na, we don't give timelines and such, but you can no hote go predict kũringana na stage. But then you see again maũndũ tweragwo tũgĩthoma medical school, mĩrimũ ndĩthomaga textbooks. So hota kwĩrwo mũndũ ũyũ ena stage 4, so tũramũhe mĩeri 3 kana mĩeri 6, arabu 3 years later ũgakora bado mwĩ hau nake. So all we know tũkũmenya stage na tũkũmenya hena ndawa tũngĩhota gũkũhe tuone ũrĩa tũngĩgũteithia. Aya, ngũrie kĩũria Dr. Hungu. Eric, psychology tweragwo atĩrĩrĩ cukuru. If you want to address a person, give them a pet name. You reach their hearts more. Nĩ ũkinyĩra ngoro ciao makĩria. So, rĩu nona Hungu we nĩ ũmenyerete gwĩtwo nĩ arwaru, koguo ndagwĩta Eric nĩguo draw attention na ihenya. So, is it possible mũndũ arware breast cancer nyondo cierĩ? No kũhoteke atĩ it's possible. Yes. So ũngĩririkana tũkĩanjia tũkwaragia about the cell types. Abnormal cells. The cell types. Molecular. So there's the ductal cells and lobular cells. Lobular haha kuoga. Icio nicio ci produce iria na ciga transmit iria to the nipple. So those are the types of breast cancer. So iyo ĩtagwo lobules rĩ ĩkũ give rise to kĩndũ gĩtagwo lobular carcinoma. Cancer kuma from the duct ĩtagwo ductal carcinoma. So ũngĩũka tukienda ku make diagnosis twikaga kĩndũ gĩtagwo triple assessment. So the first step of that triple assessment nĩ niĩ gũkwaria nawe ngamenya maũndũ macio mothe, risk factors, family history, ngakũ examine rĩu nĩguo ngamenya wĩimbo ũcio ũigana atĩa kana ngaĩ nacio ciĩna thĩna. The second step of triple assessment rĩu nĩ kũhũra mbica, either mammogram kana ultrasound mostly. Kũrĩ mbica ĩngĩ rĩu ĩtagwo MRI. So mbica ici tũrahũra nĩ specific cia kũ make diagnosis ĩno. The third thing rĩu nĩyo ĩtagwo biopsy. Na ino andũ aingĩ makoragwo metigĩrĩte mũno gwĩkwo biopsy tondũ mũgaga watheca kana wahutia hau nĩyo ũramĩcogotha nĩyo ĩgũ spread all over. Aca. It's the gold standard ya kũ make diagnosis ya breast cancer tondũ no mũhaka turute kanyama kuma hau nĩguo tũmenye which particular type of cancer wĩnayo. Rĩu yahota gũkorwo ductal kana lobular. Lobular nayo nĩyo ĩkoragwo ĩna higher chance ya gũkorwo on the same breast ĩ handũ more than one. Yahota gũkorwo mwena ũyũ na mwena ũyũ kana haha, no ti handũ hamwe. Wahota kũigua handũ hamwe haimbĩte, no twahũra mbica tũkona kwĩna kũndũ kũngĩ kũu gũtaimbĩte, no twarora mbica-inĩ ĩyo tũrona hena thĩna, hena mũrimũ ũcio. Arabu lobular yo nayo no ĩkorwo ĩ mwena ũyũ ũngĩ. It's common gũkorwo ĩ on both sides at the same time. Nĩkĩo ĩ important gwĩka tests icio ciothe tondũ wahota gũka kũrĩ niĩ
nyone hau haibite ni handu hanini ngwire ino no tomhaka turute nyondo yothe tukuruta hau haibite Good. no rutweka biopsy ri tuona ni lobular carcinoma ndigugutwara surgery iyo kinya njike other tests menye kana murimu ucio uri o hau kana uri spread in that breast na mwena uyu ungi and it actually happens and ndirikana he one of my patients wokite na niguo twaragia tondu hau haibite hari hanini muno so ngamwira tumaka turute nyondo yothe no turute o hau no tweka biopsy ngiona ni lobular carcinoma so ngimwira tutaneka surgery no ri reke gutume test igi so tukimutuma ageko MRI eko MRI ikionania to hau hena thina actually ni nyondo yothe ina problem so okonda thire dute o hau hena gathina kau hau haibite ri ingiatigire the rest of the breast ina murimu of which ndingiakoretwo ndamuteithia so no mwaka ingikire kindu kiu gitagwo mastectomy yeah but it's possible gukorwo na cancer on both breasts at the same time but on the other hand tukiambira ni kiuria kwendete gufuata ri ni ugire apart from ruta murwaru ucio waku ri age mungikora ni that specific part no ho mukuruta it's an option mutigotinda mugithi kure nyondo yothe he murwaru twacemanirie India and tumuikaritie hindi ya chemotherapy agioka orio ni ndagitari kana tumia kiuga she's comfortable with us around so akiuria ndagitari atiriri cancer ya kweno ya nyondo ri ni muthemba uriku ndagitari akimwira triple negative so no ndoge uria mundu health is very personal sindio so ndiendire kumuria but thini wakwa ndeyuriria atiriri triple negative does it mean breast cancer kana cancers ni ire mithemba so or what does it mean kuga muthemba wa mwiritu ucio kugweta ritwa riake ni triple negative so triple assessment yori that last step biopsy yo so twa biopsy igathimwo lab magatwira kana ni ductal kana ni lobular that's the first step so igatwira kana ni cancer igatwira kana iruma from the duct cells kana the lobule cells then kuri kindu gitagwo immunohistochemistry kana receptor studies so tukarora ni proteins iriko she on those cancer cells na turoraga maundu mana turoraga proteins ithatu na kaundu kangi kamwe so turoraga receptors icio citagwo estrogen receptor progesterone receptor so ER tukarora PR tukarora HER2 which is human epidermal growth factor receptor 2 ati HER2 tacokera githukiwaria HER2 yes then he githukwa twarithia na mbere is her so HER2 it's an abbreviation so you do receptor studies to shock you how yes receptor studies then so receptors icio ithatu estrogen ER yes progesterone that's PR HER2 na icio ri they can either be there or not there yes so if they are all absent ucio ru no ukwiro ena triple negative tondu tukuga estrogen receptor negative progesterone receptor negative HER2 receptor negative so ciothe ni negative alafu kau ka mwisho iko kagaza percentage itagwo proliferative index itagwo KI67 so ikago as a percentage from 0 to 100 yani Eric ugotinda no muhaka fiu ruto ni ramenya fathira mathi ni makwiroreire umonie ndathire university mutiateire mbeca citiorire okay we apologize atiru proliferative ki proliferative how these cancer cells are growing so it comes as a percentage and percentage iguru it means that shira multiply na ihenya gukira percentage ithi so icio nicio turoraga riu niguo tuhote kumenya the treatment iri tugukuhe so generally treatment ikoragwo tondu nie the surgeon ndagitari guthinja riu ndukinyonirie githungu na ni gikundi gugitia biu nguonie ndagitari wa guthinja so yeah surgery ikoragwo hau one of the lines of treatment kuri chemotherapy kuri radiotherapy kuri hormone therapy so that okoro hormone receptors icio ni positive estrogen na progesterone no heo hormone therapy kuri kindu gitagwo targeted therapy such that okoro HER2 ni positive
ukuheo dawa cira target that receptor iyo HER2 na dawa iyo itagwo Herceptin. Arafu rĩu kũrĩ indo ingĩ rĩu ciũkĩte ciretwo immunotherapy and such things. But the main ones available gũkũ gwitũ nĩ icio ithano. Haya, nĩ ũkũririkana kĩũria ngũkũigĩire na ndũrĩ ũraririkana kũndirikania. Kĩarĩrĩ, mũtumia nĩ arigitwo breast cancer. Nĩ twĩrire haha hena stages na watwĩra hena early stage ĩrĩa nĩ mũkũhota kũkabiliana nayo stage 1 to stage actually gwetire stage 1 early stage wacoka wamũhe A and B then stage 2 A and B nĩ mũkũhota but from 3 mũndũ hinya aciarirwo hanini no mũkũgeria ũrĩa mũkũhota ndiracokera ciugo ciaku. So if at all hita rĩngĩ atumia arĩa nyonete makĩrigitwo rĩ mũndũ arigitirwo akĩrwo rĩu wĩ sawa ũhoro nĩ wathira na kĩ mutumia gathi na mbere ona nĩ akinyirie menopause ona you know everything ndonaga periods ndagĩa ciana rĩngĩ o harĩ 70 ambĩrĩria kuoya pension rĩ breast cancer gatuthuka rĩngĩ na tarĩngĩ nginya maybe ndatinĩtio nyondo tondũ ekirwo ndiũ kana tũgũkiuga nĩ targeted ĩyo kana tondũ tũbitaga breast conserving surgery kana lumpectomy. Lumpectomy. The fancy term ni breast conservation surgery kana oncoplastic breast surgery. Ateke tacokera telampo lumpectomy nĩ ndanyita. Yeah, lumpectomy ukaruta hau henaga problem but no mwaka urute kinya ngai tumenye kana nacio ciĩna thĩna kana ciĩna thĩna. Mũkĩruta ngai mũciĩtaga kũrĩ mĩthemba ĩrĩ ya surgery ya ngai okorwo nĩtwĩkĩte tests tukona citironeka ciĩna thĩna rĩ no turute ta 2-3 ũguo ĩtagwo sentinel lymph node biopsy. Ndagĩka ĩyo ĩmwe ndagĩtarĩ rĩ sorry nĩ gũkũhĩka na ũhoro nĩ mũingĩ ũyũ wa breast cancer nĩ ya relapse mũtumia ũcio arĩ na maica make you know and at 70 years ũrutĩte wĩra nĩguo ũrenda kũ-enjoy kĩrĩa ciana irakũrehera na kĩrĩa nayo wathũkũmirio kĩiga riba sindio inetangwa riba so breast cancer yatuthuka. How about the relapse? Tondũ nĩ nyonete cases nyingĩ mũno mũndũ arigitirwo akĩriganĩrwo then aikara yatuthuka. Actually tugaga the chances of cancer gũcoka is higher in the first few years after treatment. So 1 to 5 years. Nikio tugaga ona twarikia gũkũhe dawa icio ciothe twarikia gũthondeka rĩ the first 2 years ũgũka kuona ndagĩtarĩ I think every 6 months or so and then after that tugakwĩra ũgoka every year. But tugaga bado no mwaka kũrĩ ithuĩ every year for check up. Tondũ again ũngĩririkana tukĩambĩrĩria kuma ũkĩambĩrĩria tukugaga risk factors na gũkorwo wĩ high risk is okorwo nĩ ũkoretwo na breast cancer na ũgathondekwo. Na okorwo tũtiarutire the whole breast rĩ twarutire o hau rĩ it means that also mwena ũcio nĩtwakũheire radiotherapy. So you have that risk factor ya gũkorwo wĩna breast cancer initially tugathondeka na tũgakũhe radiotherapy. No ona tukiugaga ũguo rĩ ti kuga atĩ gwĩka lumpectomy ĩyo is inferior to gwĩka mastectomy. Ciothe cikoragwo ciokĩ tondũ ona kũrĩ andũ twĩkĩte mastectomy kũruta nyondo yothe na bado mahota gũka mena mũrimũ ũcokete. So tũtingĩhota gũ predict first no kũnyita mũrimũ ũyũ unless nĩtwĩkĩte genetic tests icio but we can't predict no kũrwara mũrimũ ũyũ and also tũtingĩ predict no uko get relapse. So it's all about ukorwo wĩ keen on annual check up. Ti ciũria ciathira Dr. Hongo nĩ mathaa. So tũgũtigĩra hau tũngĩgũkora kũ and thank you nĩ gũka. Ngoragwo ndĩ ndagĩtarĩ wa breast clinic harĩa Kenyatta National Hospital but ngoragwo na wabici yakwa harĩa Mayfair Center Upper Hill 4th floor. Ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ kĩrathimo wĩnaguo hĩndĩ ciothe tũkwĩraga cokeria Ngai ngatho na ũngĩhota ciarwaru mahoere na ũteithĩrĩrie harĩa ũngĩhota kũrĩa mabataraga dawa na kũrĩa mabataraga tuoro kwarĩrio. Bye bye, God bless you.